Lisa, léelo. I Un remember momento, yo getting lo a tengo story. en mi teléfono. Yo lo voy a buscar. Gosh, Yo lo stand busco. over this. Hay un chico. There is a boy that is called Clyde. He went to Plymouth Falls because he had a girl there. The girl's was called Rosalinda. Rosalinda was a girl that was a little pretty and a little bit a little ugly. What's wrong Clyde with that was there? because it says poco feo and it should be fea because she's a Yeah, chica. because if you say feo, you're calling her a boy. Yeah, Yeah. just an error. Clyde was a boy that was handsome only 2 days in the week. Clyde saw Rosalinda and he went to her and asked, "Hi, I'm looking for I'm looking for a friend that can read many books in less than 2 hours." Sorry, there's cars driving by. She had to she has that to have that she can read 20 books or more in more than 2 hours. How many books can you read in 2 hours? Rosalinda responded, "I can read only 18 books in 2 hours. I'm not the friend that you're looking for." Poor Clyde, he was sad. He was very sad. He left Oregon and he went to Half Moon Bay, California. Roberto was in Seattle, but he wanted to go to California. Roberto had a talent, a special talent. Roberto is able to read more than 20 books in 2 hours. He has another talent. He's able to talk and read mosquito. Roberto read a book that talked of a park with many mosquitoes. Talk about many imaginary mosquitoes. Robert was able to talk with the normal mosquito, but he doesn't know if he is able to talk with the imaginary mosquitoes. Roberto also wants to know if he is if there was a bomb, a pretty bomb in the park. Someone else want to read it, or you want me to keep going? You can finish. That's all right. You're doing great. Okay. Roberto went to the park. He went to the park. Oh, there's an error. What should be fue al parque? Al parque. He went to the park and he sat down and he ate. No, is that ate? Comenzó is the word commence. He commenced. He commenced. Oh shoot, my thing went up. To read. He wants to see the imaginary mosquitoes, but he wasn't. He couldn't see the mosquitoes. Why? Because the mosquitoes, the imaginary mosquitoes, no one is able to see the imaginary mosquitoes. Clyde saw Robert reading. He saw that he was able to read very fast. Clyde talked with the man. Now Clyde knows that the man is Roberto. Now Roberto and Clyde are friends, and it is a situation very interesting. Okay, excelente. Celebración. Ashley, how many words in there could you not understand? It was all at the end because we went through it so fast. Yeah, we did go fast. So, I mean, I feel like I've got a really, really good handle on fue and va, and I understand the past tense of those. So you're feeling the past tense now? Yeah, when I read it, it's really, really good. Speaking it is still a little tricky because it makes all the other things change, but when I read it, it's really strong. So
That's good. Good job. That's nature at that level. I mean, don't you feel? Yeah. Today is my birthday, but it's also my 70 hours. Today is my 70 hours. Happy birthday. Do you feel like you're caught up to the class now, Ashley? In this class? Yeah. I think so. I think I'm a nice in the middle, maybe. Yeah, I think you're in the middle. How about Portuguese class? I feel so much better in that class since we started doing the formula. So much better. I love it. I love it. Yeah, good job. Okay, hay una chica y Ashley, tú eres Susana. Oh, Corley. Hola, Corley. Me gusta, Corley. Corley, ¿tienes una pregunta o comentario? No. Hola, Corley. Hola. Corley es bonita. You know, muy bonita. Okay, Ashley, tú eres Susana. Y yo quiero saber lo que piensan personas en la clase de Susana. ¿Qué sabemos de Susana? ¿Qué sabemos de la familia de Susana? ¿Qué sabemos de la ropa? ¿Sabe? Ashley, you know ropa? Clothes. ¿Qué sabemos de la ropa? ¿Qué sabemos de su camisa? Y tiene un collar. Is that shirt? Collar, but it's Shirt? necklace. Oh, Collar. necklace. Tiene un collar. También tiene pantalones azules, una blusa rosada y tiene pelo rosado. Corley. Please don't have that be. What's I the think I bumped my elbow on this tea. what's the difference between rosa and rosado? Yeah, they're the same. Oh, okay. Color rosa, you can say color pink. And rosado really is an adjective. So if you say pelo, you're just going to say pelo rosado, then it's talking about the hair itself. But you can just say rosa, color rosa, pink color. Está bien. ¿Quién tiene opiniones de Susana? Por ejemplo, no sabemos nada de su familia, no sabemos nada de dónde vive y de lo que piensa. ¿Quién tiene una opinión de Susana? Yo tengo una opinión. Oh, habla, Anthony. ¿Qué piensas tú de ella? Yo creo que ella vive en California. Es correcto. ¿Y por qué? ¿Por qué piensas o por qué crees que ella vive en California? Porque las personas que viven en California tienen, how do you say necklaces again? Collares. Collares. Collares, sí. Collares amarillos. Si quiere escribir, Nathan, collares. C-O-L-L-A-R-E-S. Collares. Es collares amarillos, correcto. Y tú, Anthony, en tu opinión, ¿todas las chicas en California tienen collares o solo Susana? What are collares? What are collares? Necklaces. Oh. But it's the word collar. C-O-L-L-A-R, but it means necklace in Spanish. Mm-hmm. So it's an easy word to remember for English-speaking people. Yeah. ¿Tú crees, Anthony, tú crees que todas las chicas en California tienen collares amarillos? Sí, pero ellas solamente llegan cuando tienen pinturas. Fotos. Sí, fotos. Fotos, sí. Y entonces, en tu opinión, Susana va a la escuela? No creo. Creo ¿Cuántos años tiene Susana, en tu opinión? 68. Oh, Susana, tú tienes, un momento, tengo que preguntar a Susana. Yo no sé si es correcto o no. Susana, ¿tú tienes 68 años? Hold on. I'm not sure I understood that number. 68. No. Es ridículo. Ridículo.
Susana, ¿cuántos años tienes tú? Anthony no sabe. Anthony adivinó. Lisa, what's adivinó? Guessing. He To guessed, guess. yeah. Anthony adivinó porque, pero él no sabe por seguro. Have you heard seguro before? For sure, for certain. Por seguro. Sounds like sure, like security, por seguro. Pero él adivinó porque no sabe por seguro. Susana, ¿cuántos años tienes tú exactamente? 32. Oh, 32, qué bueno. Y hoy, Susana, ¿hoy es tu cumpleaños? Sí. ¿Hoy Hoy- o mañana? Hoy es mi cumpleaños. Correcto. What ¿Y does hoy tú? mean? Hoy What does is hoy mean? today. Oh. Hoy es el cumpleaños de Susana. ¿Y cuántos años tiene Susana? I thought today was el día. 32. El día is the day. Oh, Hoy the day. is today. Mm. Sí, Susana está cumpliendo 32 años. The word cumpliendo means compiling. So cumpleaños means compile years. So Susana está cumpliendo 32 años. Susana, ¿cuántos años estás cumpliendo hoy? Yo tengo 32. Correcto. Cumpliendo. Estás cumpliendo Cumpliendo. 32 años. Correcto. So would I say estoy cumpliendo? Perfect Spanish, yeah. And because, see, what you answered a different question. When you said tengo, that wasn't my question. Because I was only asking about today. So I would say estoy cumpliendo 32. Exactamente. Estás cumpliendo 32 años. Y Susana, ¿hoy es tu cumpleaños favorito o hay otro cumpleaños en tu vida que era mejor? ¿Comprende mejor? The best. Better. Yeah, Better. you're close. El mejor is the best. But in this case, it's just better. ¿Hay otro cumpleaños que fue mejor? No, hoy es mi cumpleaños mejor porque hoy yo tengo muchos amigos y amigas. Correcto. Ok, clase, hay una situación interesante. Susana es una chica que vive en California. Mina, ¿tú tienes una opinión de dónde vive exactamente Susana en California? Susana, en mi opinión, Susana vive en San Diego, en California. Correcto. Vive en San Diego, correcto. Vive y tiene una casa en la playa. Correcto. Y le gusta la playa. La playa es su lugar, es place, lugar favorito. Correcto. Y le gusta la playa. Así que sabemos que Susana. Un momento, yo necesito hablar con un chico. Nathan, ¿tú crees que Susana es bonita, súper bonita o fea? Creo que Susana es muy bonita y tiene pelo un poco diferente porque es el pelo del color rosado. Y hay un cuento muy interesante porque ella tiene pelo rosado. ¿Tú sabes por qué tiene el pelo rosado? Es obvio porque soy el experto del universo de colores del pelo. Tú eres, Nathan, tú eres el experto según, is according to, según Ya. el orden del universo.
Y tú según el sabes orden del muchas universo. cosas. Tú Sí. sabes mucho acerca del color del pelo de una persona. Tú sabes mucho acerca de collares. Sí. Por ejemplo, en California, muchas chicas tienen collares Sí. amarillos. y Soy, tienen- soy, soy como Tyler. How do I say? Correcto. Sí. Tyler es el experto según el Del- orden del Del universo. universo. Pero Sí. tú eres experto número 2 según el orden correcto. del universo, porque Tyler no está. Sí. El otro experto según el orden del universo no está en esta clase. Sí. Así que sabemos que Susana es bonita, sabemos que tiene pelo rosado, sabemos que tiene un collar, sabemos que vive en San Diego, cerca de la playa. Mina, describe la situación de Susana. ¿Qué sabemos de Susana? Sabemos que Susana es una chica que vive en San Diego, California. Y Susana tiene un collar y those are all the details I remember. Oh, Susana tiene 32 años porque hoy es el cumpleaños de Susana. Correcto. Sí, es perfecto. Hoy es el cumpleaños de Susana. Fantástico. Nathan, describe la situación de Susana es un chica muy excelente porque hoy es Susana's cumpleaños. Correcto. Susana es una chica excelente porque hoy es su cumpleaños. AJ, describe la situación con Susana. ¿Qué sabemos de Susana? Hay una chica, la chica es Susana y Susana, en mi opinión, es muy bonita y muy simpático porque hoy es su cumpleaños y es excelente. Y how do you say they only come once a year? Tiene un cumpleaños una vez cada año. One time every year. Una vez cada año. Una vez cada año y cumpleaños muy excelente. Correcto. Hoy es un día especial de Susana. Sí, especial. Correcto. Porque ella está cumpliendo 32 años. Y es su cumpleaños favorito. Porque tiene muchos amigos. Y los amigos dicen, feliz cumpleaños, Susana. Es su cumpleaños favorito. Chelsea, describe la situación de Susana. ¿Qué sabemos de ella? Sabemos de Susana, vive en San Diego, California, y ella tiene pelo what is it? Rosado. Rosado y Like a rose. una rosado. camisa rosada y pantalones azul. Y hoy es el cumpleaños de Susana. Tiene 32 años y el cumpleaños de hoy es la favorita de ella porque tiene muchas amigas que dicen feliz cumpleaños y muchas bendiciones. Correcto. Bendiciones or blessings.
Sí. Tiene muchas bendiciones. Is that like a common thing? Because my husband's family always tells us many blessings. I don't know. Okay, I It's don't a know. common word. Bendecir says good, say is how they say bless. Like Dios te bendiga, God bless you. I'm like muy- 7% Mexican and I still don't know much about the heritage. Yeah, you'll learn it con el tiempo. Y Chelsea, ¿cuántos años está cumpliendo Susana hoy? ¿Tú recuerdas? 32 años. 32, correcto. Y es su cumpleaños favorito. Susana, describe tu situación. Yo vivo en San Diego, California, en una casa cerca de la playa. Yo soy muy bonita y yo tengo pelo rosado y una camisa rosada y pantalones azul y yo tengo un collar amarillo también. Correcto. ¿Y te gustan los pantalones azules o no te gustan? Un poco, a mí me un poco gusta. Sí, es bueno. ¿Y tú quieres una rosa rosada para tu... ¿Sabes la palabra rosa? Dos Hold on. definiciones. Definición número 1 de rosa es pink. Definición número 2 es rose. Sí. ¿Tú quieres una rosa rosada para tu cumpleaños? Sí, yo quiero un rosa rosado también. Correcto, muy bien. Y hay otra persona en el cuento. ¿Quién es la otra persona en el cuento? Darwin el mosquito. Anthony. Anthony es el chico y Anthony es un chico muy interesante porque Anthony no tiene un cumpleaños hoy, tiene un cumpleaños mañana, ¿correcto? Y Oh, es Anthony increíble. va a cumplir ¿cuántos años? 17. 30. Anthony va a cumplir 30 años y Susana está cumpliendo 32. Así que, Lisa, compara Anthony con Susana. Susana tiene 2 más años de Anthony. Anthony solamente tiene 30 años y Susana tiene 32 años. Y Es Anthony poquito. tiene un collar. Anthony no tiene collar y Anthony no tiene pelo rosada. Anthony tiene pelo azul. Correcto. Es un poco diferente porque Anthony tiene pelo azul. Y en tu opinión, Lisa, ¿por qué tiene Anthony el pelo azul? Yo creo que Anthony tiene pelo azul porque a Anthony le gustan mucho el mar. Correcto. Y el pelo es lo mismo de el mar. Es Or la mar. Do you know mar? Like maritime, mariners. Is it the ocean? Ocean, yeah. Mar. Vive y Anthony tiene una casa enfrente del mar. ¿Es correcto, Anthony? ¿Tienes una casa enfrente del mar? Sí, es correcto. Describe tu casa, Anthony. Mi casa es súper grande. Es una mansión. Mansión. Y descríbemelo. Número 1, el mansión es azul. Oh, Porque igual azul, que tu pelo. sí, y porque es mi color favorito.
Oh, celebración para Anthony. Excelente. Mi mansión tiene 80 baños. 80 baños. ¿Por qué 80? ¿Por qué tantos? Tantos is so many. ¿Por qué tantos? Necesito 80 baños porque tengo 60. Tengo 60 mascotas. Oh, 60 mascotas. ¿Qué tipo de mascotas tienes? Todos son diferentes. Oh, y la mayoría de las mascotas son... Gorilas y Oh, canguros. gorilas y canguros, correcto. Y cada mascota tiene su propio baño. ¿Sí? Es una situación fantástica. Did you say every pet has its own bathroom? Yes, every one of That's his what I thought. pets has his own bathroom. Cada mascota. How many pets are there? 60. Oh, 60. 60. So 30 gorillas and 30 kangaroos. Correcto. Un grupo de gorilas y un grupo de canguros. Corley, describe o compara Anthony con Susana. Okay, so Susan, I'm gonna tell about Ethan. So Anthony vives en el mansión y el mansión es una grande mansión y Anthony tiene how do you say 60? 60. 60 mascotas y 30 es gorilas y 30 es canguros y how do you say every pet? Cada. C-A-D-A, cada. Cada mascota tienes Su tiene- propio baño. tiene su propio baño y es una mansión muy grande. Sí. ¿Y qué sabemos de Susana? I don't really remember. I don't really remember much Mira, about her. Susana tiene el pelo rosado, tiene un collar amarillo, vive en San Diego, California, y tiene una casa en la playa. Okay. Describe Susana. ¿Qué sabes de Susana, Corley? Okay. Susana tiene un collar amarillo y Susana tiene un ropa rosada. Ropa rosada, sí. Y su pantalones es azul. Right. I don't know how to pronounce it. Correcto. Pantalones y- azules. Sí, azules. Y Susana vive en San Diego, California, en una casa. En una casa. ¿Y la casa está cerca de la playa? Sí, Es una situación muy buena para ella, ¿no? sí. Correcto. Felicity. Hola, Felicity. Felicity, ¿tú quieres comparar a Anthony con Susana? Comparar. Compara. Compare. Oh. ¿Puedes Sí. comparar Susana con Anthony? Susana tiene 32 años y hoy es su cumpleaños. Y Susana es muy bonita, pero es interesante porque Susana tiene pelo rosa
Pero en mi opinión es una color increíble. Y su ropa es una, is there a word for like consists of? Like, Consiste en. Su ropa consiste en un blusa rosa y pantalones azul. Y Anthony no recuerda sus años. Tiene 30 años hoy. Oh, no, 30 mañana. años. Va a cumplir Mañana, sí. 30 años mañana. Oh, Y increíble. Susana está cumpliendo 32 años hoy. Sí. Y Anthony tiene una mansión. Y Anthony Anthony dice que su mansión tiene 80 baños y es porque tiene 60. 60. Es porque 60, lo siento, tiene 60 mascotas, es mucho. Pero un poco, I say too much, like. Demasiado, es demasiado. Un poco demasiado, en mi opinión. Sí. Porque si una persona tiene demasiado mascotas, O mascotas. No. Sí. Mascotas, es muy caro. Sí. Es caro, pero Anthony tiene dinero. Anthony es un millonario. Oh, así que muy rico. Muy rico, sí. Así que no es un problema. No es un problema porque tiene millones y millones de dólares. Y Felicity, en tu opinión, ¿las mascotas están contentas con la casa de Anthony? Posible los gorilas, pero no pienso que los canguros le gusta. Yo explico. Porque Un momento, yo tengo una explicación. Todos los gorilas están contentos. Todos los canguros están contentos, menos uno. Menos uno, ¿por qué? Porque hay un canguro que no está contento con solamente un baño. El canguro quiere 3 baños. Así que es ridículo, en mi opinión. Pero es un canguro diferente. Se llama de canguro, profe. A mí no me gusta él. Sí, es correcto. A Anthony no le gusta el canguro. Canguro número 30. Es una situación terrible. Anthony, ¿cómo se llama el canguro que no está contento con solamente un baño? Todos de mis mascotas tienen nombres, pero él no tiene un nombre porque no me gusta él. Solamente se llama canguro número 30. Sí, no tiene nombre. Sí. Es un canguro interesante. No tiene nombre y no está contento con solamente un baño. Correcto. Pero un momento, profe, yo tengo una pregunta. Pregúntame. ¿Por qué el canguro quiere 3 baños? No sabemos. ¿Qué le gusta hacer en los baños? Yo sé. Es un secreto.
Oh. Yo creo que Pero es un yo, secreto. yo pienso, yo quiero sé, porque es ridículo. Él tiene 3 baños. El canguro Demasiado. número 30 pasa mucho tiempo en el baño. Sí. Probablemente el canguro le gusta dormir en los Posible. baños y come, sí. Yo tengo un secreto. Canguro número 30 tiene diarrea. Oh. ¡Oh, Terrible. pobre canguro! Es una situación terrible. Y pasa mucho Sí. tiempo en el baño. Y pasa mucho tiempo leyendo. Tiene una colección de libros y le gusta leer en el baño. Was Así leyendo. que es un I've heard it gorila before. interesante, en mi opinión. I think it's reading. Isn't leyendo reading? Leyendo es reading, yeah. Leyendo, okay. Leyendo. L-E-Y-E-N-D-O. Corley, describe la situación de Anthony, de Susana, de canguro número 30. Okay, hay un chico, el chico se llama Anthony, y Anthony vive en una mansión. Wait, where does he live? Vive enfrente del mar. Tú, Corley, ¿dónde piensas tú que Anthony vive? Anthony vives enfrente del mar. Pero exactamente dónde. Es un secreto. Pero yo quiero saber la opinión de Corley. En mi opinión, Sí, en tu opinión, ¿dónde está la mansión de Anthony? en Sacramento, California. No, porque está enfrente del mar. Sacramento está en el interior de California. Sí, en Hawaii. Correcto. Sí, es un secreto, pero ahora no es un secreto. Era un secreto, pero ahora no. ¿Y está en cuál isla? Está en Kauai, Maui, Oahu, Big Island, Isla Grande, Molokai. ¿Cómo se llama la isla donde Anthony tiene su casa? Maui. Maui, correcto. Y tiene una casa grande y con muchos canguros y muchos gorilas. Es una situación excelente para Anthony y para las mascotas, menos una mascota. Sí. La mascota no está contento. Yo tengo una pregunta. Pregúntame, Corley. ¿Qué colores es el gorilas y el canguro en Maui, Hawaii? Yo no sé, pero yo creo que Anthony sabe. Anthony, Corley quiere saber el color de los gorilas y el color de los canguros. Hay muchos colores de gorilas y canguros, pero yo solamente tengo mascotas azules. Igual que tu pelo. ¿Qué? Igual que tu pelo. Sí. It's fantástico, ¿no? Es You know, mi I color forgot to have favorito. you guys talk. I'm going to have you guys go into breakout rooms. You should be able to talk 2 or 3 or 4 minutes now. Pero tú no me Hey, preguntaste por qué ella tiene el pelo rosado. Porque, Nathan, ¿sabes? ¿por Sí. qué crees que ella tiene el pelo, que Susana tiene el pelo rosado? Yo no creo, yo sé, ¿Por porque qué? soy el experto del universo. Oh, el experto según
El orden Según. del universo. Yeah, según el orden del universo. Porque es un cuento interesante porque un día ella fue al parque, a una parque de los magos, wizards, Mangos. mangos, wizards, Oh, magos. magos, M-A-G-O, magos. yeah, Profe. magos. Sí. ¿Sí? Tengo un gato blanco. Oh, qué bueno, AJ. Sí. Ok, Nathan, sigue hablando. El gato es Sí, mejor. y va al parque de los magos porque ella tiene un color favorito, es rosado, es obvio, y quería tener el pelo rosado, así que fui al parque de los magos y ella, a un mago, ella preguntaba, le preguntaba, oh, yo quiero tener el pelo rosado. How do you say? En un instante. Sí. En un instante, el pelo era el color rosado. Era Sí. mágico. Sí. El mago era una persona mágica. Y, how do you say change? ¿Cómo se dice change? Cambió. Cambió su pelo desde amarillo Rubio. Color desde rubio de rosado. muy Y ahora excelente. tiene el pelo rosado y sus padres son muy asustados. ¿Por qué tienes pelo rosado? Correcto. Sí. ¿Quién tiene la culpa? ¿Susana tiene la culpa o el mago tiene la culpa? Los dos tienen la culpa porque ella quería tener el pelo rosado y el mago hice. Convirtió. You could use Convirtió. converted or Yeah. cambió. How do I Changed say or lo converted. or lo hice? Lo hizo, No. did it, yeah. Lo hizo, yeah. El mago lo hizo. Lisa, pregúntame. ¿Qué es mago? Magician. Okay. Thank you. M-A-G-O is really a magician. Mago. Excelente. Okay, I want to let you guys talk here. Un momento. I got to find breakout rooms. Okay. So we have, un momento, 4 rooms. Okay. I'll give you about 4 minutes. Maybe I will. There we go. Okay. Okay, got 4 minutes, and I'll tell you when you've got 2 minutes left. Okay, so
I came back early. Oops. I'm sorry, Ashley. I pressed the button. That happened to me last time where I was like, oh, it took me away. Okay. Oops. Sorry. I forgot you teach French, Mina. That's so cool. Yeah, it's fun. It's fun, but I get words mixed up because there's some that are so close, and so I'll remember it. I know it sounds like a French word, and then I'll say the French word rather than the Spanish word. I hear you. I have the same problem because I'm taking French too. So I hear you. You guys were both on the same level on your tests. You both tested at intermediate low on that, on your test. Did you, you haven't done the Apple test, have you, Mina? No, time is running away on me, and my parents were visiting from New Brunswick, and I have not gotten to it. Oh, all right. So I will do it. It's my goal of the weekend. Okay. Who else? Chelsea, have you taken, did you get signed in to take your second test, Chelsea? No, I haven't. Study your school vocabulary. Or just get really good at not even answering the question. Yeah. Let me Isn't see that how it was the last test too, where you're like, no, well, yeah, it was, but this one was like only about school. Like you can't choose your interests, and they'll tailor the questions or anything. Yeah. And Nathan actually understood a lot of the questions. Mina. Right. Yeah, I understood the questions this time versus last time. And last time you said you understood them. You just I genuine by making up an answer. Yeah. Nathan's the only one that dropped from the OPI to the other one, because the second test is just easier. I just froze. I was like, I don't know what to say because I can't answer your question, but I don't want to just say something totally different. Anthony, did you take that Apple test yet? No, I still haven't gotten the sign-in stuff. Okay, Chelsea and Anthony need sign-ins then, huh? Yeah, I've emailed you. Okay. But the interview is really easy. To send it Like, via That's awesome. you can just log in, do whatever you want. Let me see if I can find it. I'll go look for it right now and send it to you. Okay, thanks. And then the video person like sits there pretending like they're listening to you. Oh, no. Yeah. That was so funny. It's like, because oh, you guys yes, are all, tell me more. Everybody in here tested at the same level. So this class is, so you're all intermediate low. And then, so I'm really anxious to see how Anthony does. And then Chelsea, we'll see how you do on the second test, which is, it should be easy. Wait, so there's another test? Yeah, the one that Chelsea and Nathan took and Mina took cost $100. So we didn't have everybody do that. I took but that the one. one that you took, in fact, Mina took it again, and Ashley took it, and Lisa took it, and Nathan took it. That cost $10. So we're having everybody take it. But the other one, we didn't have that many people take it just because of the cost. So anyway. Yeah. Yeah, it was like, it was, I think it's easier in general. There's no doubt it's easier because I've seen the scores. Yeah, it's easier. It's really, I really did like taking the other one too, though. Like once you start reading like the report on why you got what you got and how, like, you can totally see why, like I was able to see why I got the score that I got. And on the first one or the second one? On the first one, yeah. The first one. Yeah. I haven't done the second one yet. Yeah, but once I started studying why I got what I got, I was like, yeah, that makes sense because that's what I was doing. I took the first one too, but remember they didn't score it? Yeah, I know. We need to still do something. We need to either cancel that or have you take it. Yeah. One or the other. That's so, I can't even understand why they wouldn't score it. I don't know. Really it doesn't make sense. Then Carly, you haven't taken any of these either, have you?
No, I haven't taken any, but my mom wants me to take one soon. So Do you have your sign-in information? yeah. Okay. Yeah, just take it. Taylor took it, and so just sign in and take it. Yeah, don't worry about it. It's easy. Yeah. Yeah. I mean, Well, don't let my doing worse make you think that it was totally my own problem, because I literally just sat there and didn't say anything because I'm like trying to think, what do I That's say? why you What do got I say? intermediate Yeah. low, because your Spanish is so much better than that. I was like, here, just watch one of my Spanish classes and test Yeah, heck yeah. Watch this class. Yeah. You know who really underperformed was Amiko. Amiko she didn't even get intermediate, but she's a good little speaker. Right. I mean, and it's just a testing. She had situation. never taken a test in her life, a test of any kind. That was her first test. And so, like a Spanish test? She'd never taken any test because she's homeschooled. And so that was her first test. And so it was just hard. So anyway. Well, okay, good class, you guys. Any feedback? Was that too much? Was that about right? What do you? I don't know. I was writing words the whole time. Yeah. Which helped me. So that's good for you to write the words. Everybody can see those words. Yeah. Yeah, I love that when you write the words. And then I could still follow most of the story while I was doing it. I was kind of shook by myself. I'm like, wow, I can actually understand what's going on while I'm like looking up these words. That's good. Yeah. Well, we'll do more. I'll tell you all about me next time. I thought it was a very good class. All right, good job. Yeah, I like when he types it up there because I'm very visual, so that helps me so much when I see the word versus Me just too. hearing it too. Profe, I kind of miss having them up on the slides like we used to. Oh, the verbs? Yeah, I miss it a little just because I'm so visual with understanding the like conjugation of it. There they are, right there. Me llamo, te llamo. I just didn't click it again. Oh, thank you. The other thing I find really helpful is when you say, this is the word, and it's like this. It has like adivinar, you're like, it has divine in it. And I like when you say that because then it really helps me see the word and like, oh, well, that makes sense. Of course, that's why it's called that. So I find how about the word collar? Did that stick? Yes. Yeah. When you said that, exactly. Because now I think necklace is on your collar, which makes total sense to me. How about rosa, rosada? Like rose, like an actual rose, or it's like a pink rose. A pink rose. Rosa roja is a red rose. Yeah. Rosa azul is a blue rose. So. I also like when you say like a word acts as an adjective or acts as a noun. Because then it also forces me to think about my English, and I don't think about those things. Yeah, I try to avoid those terms, the grammar terms. No, use them. Use them. They're good. Sometimes I can't do it any other way. Adjectives in Spanish, they have to match. In other words, like when you guys said pantalones azul, they'll hear only one pants. You're saying pantalones, so it has to be pantalones azules. It has to match. And so most of the time, you're right, but it's just things like that just come. You hear it over and over, and after. Pretty soon, chica, bonito. They can't tell whether it's a boy or girl. But chica bonita, then you can tell. It's just, and like another thing, CION words are all girls, feminine. Like adicción. Asociación. So you could say adicción buena or adicción mala, but you wouldn't say adicción malo
it doesn't match. O situación. Situación. Es Canción. una situación buena. It's A and not O because ION words are, they go with A. Like canción is a song, right? It's una canción buena. I don't think there's any exceptions in the language. I think all ION words. And then other ones are DAD words. Posibilidad, ciudad, all of those are feminine also. So Felicidad. what's that? Felicidad. Felicidad, yeah, comunidad, community. Ciudad, city. So all of those are all feminine. So that's one easy part. There's this huge group of words, thousands of words that are all feminine in their group. So they're pretty easy to learn. Un momento, profe. Sí. Yo pienso que el canguro número 30 necesita 3 baños. Es porque cuando un baño es, wait, I know, actually I learned this word, apetoso. Apetoso? Oh, that right? apestoso, stinky? Yeah. Cuando un baño es apestoso, Puede usar el otro. simplemente usar un otro baño. Si necesita desodorante para el baño. Sí, es apestoso. Un momento, pero la explicación real, explicación verdadera, es que canguro número 30 tiene 3 actividades que hace en el baño. Actividad número 1 es lee muchos libros. Actividad que le gusta hacer en el otro baño es juega videojuegos. Y actividad número 3 es juega canguro tenis. Y es una tenis que juega en un baño. Es una versión pequeña de tenis. Que para los canguros. 3 actividades totalmente diferentes. Así que necesita un baño diferente para cada actividad. Pero, ¿dónde va, how do you say, diarrhea? Diarrea. ¿Diarrea? Baño número 3. Baño número 3 es para tenis y diarrea. Sí, bueno. Es un problema para canguro número 30. No es excelente. Es un problema sucio. Sí. Problema sucio y líquido. Sí. Disgustoso. Sí. Y es muy Pobre importante. canguro. Sí. Personal. Es un problema personal. Sí. Excelente. Y es muy importante. Clase. Tiene. Clase, adiós. I gotta write all this up for you. Right. I gotta remember las Adiós. 3 Adiós, actividades. gracias. Gracias. Hey, Adiós. Anthony, good job. You were great today. Gracias. Ashley, also, good class. You guys were great. Gracias. Okay, Adiós. 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 Nos Adiós. vemos. Bye. That says we'll see each other. Nos vemos el miércoles. Okay? Sí. Sí. Okay, adiós, clase.